ইনস্টল করো। পিক্সেলের কাজ শেষ, নতুন একটা অ্যাপ ইনস্টল করো, পিক্সেলের সব ট্যাব কেটে দাও। তো এখন আমরা শপিফাই অ্যাপ স্টোরে গিয়ে একটা অ্যাপ সার্চ করব, সেটার নাম হচ্ছে জাজমি। আচ্ছা জাজমি, হ্যাঁ প্রোডাক্ট রিভিউস 3 নাম্বারটা অ্যাপটা অ্যাড করে ফেলো। এটা আসলে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে, প্রোডাক্টগুলোকে যে কেউ আসলে রিভিউ দিতে পারবে। রকমারি.com বা এরকম বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট রিভিউ করা যায়, অ্যামাজনে রিভিউ করা যায়। তোমার যে প্রোডাক্টগুলো আছে, কোনো কাস্টমার আসলে প্রোডাক্টে যে যদি কোনো রিভিউ করতে চায়, রিভিউ করতে পারবে। কি হলো অ্যাপটার? হ্যাঁ, ওকে, স্টার্ট ইনস্টলেশন। হ্যাঁ, স্টার্ট ইনস্টলেশনে ক্লিক করো। লোড হইতে এতক্ষণ টাইম লাগতেছে কেন? স্টার্ট ইনস্টলেশনে দিলাম, এখানে দেখো এখানে যাই থাক তুমি নেক্সট নেক্সট দিয়ে শেষ করে ফেলো। নেক্সট ইনস্টল জাজমি নাও। ইয়েস, লুকস গ্রেট। বাটনে ক্লিক করো, ডান। এবার তোমার ওয়েবসাইটে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট ভিউ করো। এখানে আসলে কিছু সেটআপ কাস্টমাইজেশন করা যায়, বাট আমরা আসলে দেখি আসলে অ্যাপ মানে অ্যাড হইলো কিনা বা কাজ করতেছে কিনা। যে কোনো একটু প্রোডাক্ট ভিউ করো। ডিজাইন তো খারাপ হচ্ছে। নিচে দেখো তো অ্যাড এ রিভিউ অপশন আসছে কিনা, একদম বটম আসেনি। ওই যে নো কাস্টমার রিভিউ ইয়েট, একটু নিচে চলে আসছে, একটু উপরে উঠো। এই মাত্র দেখলাম। সেটা একটু লোড হোক, সাইটটা অনেক ভারী তোমার। এই যে কাস্টমার রিভিউ নিচে দেখো। হ্যাঁ, উপরে ইউ মে অলসো লাইক এর উপরে, হ্যাঁ রাইট রিভিউ। তুমি এখন নিজে একটা রিভিউ লিখো তোমার স্টোরের জন্য। এখন তুমি তোমার নাম দাও, প্রোডাক্টের একটা রিভিউ দাও, ইমেলটা দিয়ে দাও, টাইটেল দিয়ে দাও, যে কাউকে দিয়ে তুমি রিভিউ নামাইতে পারো। 5 স্টার, দেখো গুড প্রোডাক্ট বা অসম প্রোডাক্ট। আচ্ছা আর লাগবে না, এবার সাবমিট করে দাও, টাইটেল দিও। ভাই এরকম এক একটা ম্যানুয়ালি করতে হবে? হ্যাঁ ভাই, ডেসক্রিপশন দাও, ডেসক্রিপশনটা দেওয়া লাগবে বডিতে কিছু, ওই একই জিনিসই লেখা দাও। আচ্ছা এবার তুমি প্রোডাক্টটাকে একটা লোড দাও, লোড দাও একটা। আচ্ছা একটু কষ্ট করে আচ্ছা আগে লোড নেট দেখে আসছি না। প্রোডাক্টের প্রাইসের ঠিক নিচেই দেখবো আমাদের রিভিউ অপশনটা চলে আসবে, কয়টা রিভিউ পাই। যদি না আসে আমরা একটু ইনকগনিটো মোডে ভিউ করলেই হবে। সামহাও পেজটা লোড হতে অনেক সময় লাগছে, কি কি মিস করছি। একটু ইনকগনিটো মোডে ভিউ করো লিংকটা নিয়ে, কাজটা অনেক সময় লাগে। প্রোডাক্টটাতে রিভিউ দিছো, এই প্রোডাক্টটাতে রিভিউ, লিংকটা আবার পেস্ট করে দাও।
টাইটেলের নিচে দেখো তো রিভিউ অপশন আছে কিনা, করো। এই যে একটা রিভিউ চলে আসছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এছাড়া তুমি একটু পুরোটো প্রোডাক্ট নিচে দেখতে পাবা, এটা পুরো প্রোডাক্ট নিচে দেখাচ্ছে না, মানে প্রোডাক্টের ঠিক প্রাইসের নিচে দেখানোর কথা। আচ্ছা যাও, রিভিউ নিচে চলে আসছে, দেখো কয়টা রিভিউ দেখাচ্ছে এখানে। একটা রিভিউ আছে, একটা রিভিউ দেখাচ্ছে। এভাবে আমরা কাস্টমারের যে কোনো প্রোডাক্টের উপরে রিভিউ দিতে পারবো। আর এটা আসলে প্রোডাক্ট কিনা লাগতেছে না, যে কেউ রিভিউ দিতে পারবে, ঠিক আছে।